Good morning students, welcome to Sheba online class. So let's start our class 7, the same chapter electrostatic. Inside of the topic we know that the dielectric insulator. Okay, so the dielectric insulator, what does mean that? So dielectric means it's a triple type of the electric field. Okay, so insulator means it's a no free electron will be passed out through the conductors. So it's a dielectric insulator. So now we listen, we taken as two conductor will be there. Okay, so it's here, listen. So the two conductor will be there. One is a free electron conductor, another one is a no free electron. Okay, so here the no current will be passed out through this area. Okay, here the current will be passed out the circumference of this area, full area will be circulated the current. It's a conductor and another one is a insulator. Here no free electron. So it's a best example we taken as two classroom. Okay, so one classroom is full of the taken as electron will be produced. So another classroom, it's not, none of the electron will be produced in that classroom. It's a free space, empty space only. Okay, so it's a no free electron will be passed out means it's a insulator. So we taken as this one conductor. Okay, so it's a passed and the negative terminals will be randomly passed out throughout these areas. Okay, so the applying a external electric field. So it's passed out in the this side. So it's a positive. It's a positive charges. A positive external electric field will be produced in this conductor. So inside of this conductor already we apply the positive and the negative terminals will be there. So already we know that. So external electric field will be applied on conductor means it's attracted, the inside of the conductor terminals will be attracted. Okay, so we separated the positive and the negative charges. So here positive external field will be produced. So inside of the conductors negative terminals is passed out through these areas. Okay, so negative terminals will be passed out. So separated the positive terminals in this covered opposite areas. Okay, so here we apply the positive charges. So we will be separated. Separated means the random of this electric field. So it will be produced one side of the areas. So another side of the area covered with the another charges. Okay, so here the move on the pass into outer surface means it's a negative terminals will be produced. Okay, so here we produce a positive terminals, its discharge will be the negative terminals. Okay, so it's here the negative charges will be attracted each other, here the positive charges will be split out these areas, it's a negative terminals will be discharged. Okay, so this is a one of the free electron conductors. Okay, it's randomly produced throughout the electrons. So ஒரு கண்டக்டர் எடுக்கும்போது அது உள்ள வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். ஸோ நார்மலா நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ஒரு ஒயர், ஒரு காப்பர் ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஸோ நம்ம வந்து உள்ள வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது. ஸோ ஈக்குவலாக செப்பரேட்டாக வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா கவர் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது. அப்படி ஆகும்போது உள்ளே இருக்க சர்ஃபேஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன், எம்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் த்ரோ த சர்ஃபேஸ் இன்சைட் ஆஃப் த சர்க்கிள் இட்ஸ் அ எம்டி ஸ்பேஸ். ஸோ ஹியர் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சம் அதர் மெத்தட். இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை உள்ளே கொடுக்கும்போது உள்ளே இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜஸை என்ன பண்ணிக்குது, அது அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ அட்ராக்ட் பண்ணி தென் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை என்ன பண்ணுது, ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது. ஸ்ப்ளிட் பண்ணி செப்பரேட்டாக அதுக்கு ஒரு சார்ஜஸை கவர் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுது, நெகட்டிவாக வந்து வெளியே அனுப்புது. ஸோ இட்ஸ் வில் பி ஹேப்பன் இன் திஸ் கண்டக்டர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ கண்டக்டர் டெர்மினல்ஸ். ஹியர் வி டேக்கன் அஸ் அ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல். ஸோ ஒரு சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம், கண்டக்டர் சொல்லுவோம். ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா இன்சுலேட்டர் சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 2AQ. Here 2A means in between the distance between the positive and the negative charges. Okay, ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, அந்த எலக்ட்ரான் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பேஸை தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 2A அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ 2A is a Q is a charge. Here the net charge is equal to 0. So here
we taken as a conductor and the insulator. So the insulator will be in two types. One is a polar, another one is a non-polar. Here we taken as this experiment in the polar conductor, okay, polar molecules. Here non-polar molecules. So non-polar molecules means here the electric potential will be 0. What the 0? So the external electric field when tried to align is called the polarization. What the polarization means? External electric field will be tried to apply in that region. Okay, it's aligned one type. Okay, so enna agudhu idu equal enna aidudhu oru side align agudhu. So positive na positive mattum align agudhu, negative na adu vandu split pannittu negative mattum align aidudhu. Okay va? So this alignment is called the polarizations. This polarization is another name of dielectric. Okay, so it's a dielectric non-polarization of the molecules. Here we taken as a p vector. So in non-polar ku enna eduthukurom appadina here p electric potential is equal to 0, at the dipole moment is equal to 0. So inga vandu charges enna irukku appadina non-polar la in difference between these two objects inga vandu enna agudhu distance வந்து separate ஆகுது. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து என்ன பண்ணுது, extend பண்ணுது. it split ஆகுது, extend ஆகுது. Here electron is there, so positive and the negative charges it will bonded each other. Okay, இது என்ன ஆக முடியாது, பிரிக்க முடியாது. இது வந்து ஒன்னோட ஒன்று நல்லா ரொம்ப இதுவாக இருக்குது, no space here. Okay, so இங்கே in betweenல என்ன இல்லை, ஸ்பேஸே இல்லை, நல்லா tightly bonded-ஆக இருக்குது அப்படின்றாங்க. So external electric field when tried to align is called the polarization. Here potential difference is a p vector is equal to x exist and the electric field also exist. Here it's called the exiting of the electric field. Here this name is a name of in the previous electrons name enna electric susceptibility. Okay, so it's a x exist in the electric susceptibility. So now we taken as a dielectric strength. So dielectric strength is the movement of electron. So the movement of electron will be passed out through in the one conductor and to the another conductors. So here we taken as one conductor. So inside of the conductor the electrons will be randomly passed out through the areas. So here the outermost shell will be covered in this area. So the inside of the electron will be 3 electrons is there, and in the center of the particles the neutron is there. Okay, so the outermost cell having a 6 electrons. Here inside is a 3 electron and the outside is a 6 electrons. So now we apply the electric field. Electric current will be internal field will be applied. So here the movement of electron will be there. So this electron will be passed out through the outer surface of the coverage areas. So the electrons will passed out in the internal electric field. The electrons will be released. So released in the outermost shell. So this electron released is a movement of electron is a dielectric strength. So we apply the die of the electric field. Okay, so the 2 times will be higher than the electric field means the strength will be higher and the voltage will be also higher. So that the voltage will be higher means the electron will be released in that conductors. Okay, so here no wire will be discharged. So the wireless electric field will be applied in this area. Okay, so நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஒயர் வந்து ஒயர் இல்லாமலே வந்து அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், அங்கே கண்டக்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும், டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, வயர்லெஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ ஹியர் த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். கெப்பாசிட்டர் மீன்ஸ் வாட்? ஸோ த கெப்பாசிட்டர் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ capacity which will be conducted in one object means it's a capacitor. Okay, it's a storage of energy. So we have also we are talking so much things. Okay, so now we are having some energy. Okay, that energy will be produced in our speech. So here the capacitor one object is there, no? So here the capacity is having, so it's a energy will be released. So the total energy in example 3 into 10 to the power of 6 volt will be applied. So the 3 times higher than the electrons means the capacitor will be having. So high to low potential charge. So here the electric charge will be discharged means higher potential to lower potential. Okay,
So we are applying one conductor in the electric field, it's a higher potential to lower potential. So that means because of one certain point the conductor will be there, we separated the some distance means, so here the conductor will be higher, okay. So in some distance will be enlarged means the conductor will be lower. So here potential difference is high, the positive charges is pushed out the parallel plate, okay. So the potential difference high இருக்கும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா charges வந்து push பண்ணும், ஓகேவா. எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும், புஷ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், பிளேட்ஸ் வந்து parallel plates ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் random electric field will be produced. Electrons also randomly discharged, okay. So ரேண்டமாக இருக்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சார்ஜஸை வந்து ஹையராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு அது ஒரு சைடு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாகவும் அனதர் சைடு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவாகவும் என்ன பண்ணிடும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். So here we taken as a E is equal to sigma by epsilon naught is a electric field discharge of the current, okay, is a formula. So another we taken as a potential difference is equal to the charges. So charges means Q, potential difference means V. So V will be higher means Q is also same related to higher. So V is lower means here the Q is also lower because of same charges will be produced. Here positive produce means attract the negative charge, and the negative charge will be produced means attract the positive charges. So equally produced, so the electric field is equal to 0. So the C is equal to Q by V. C is a capacitor, here we included as a C. C is a capacitor and it's directly proportional Q means it's equal to the Q. So potential difference and the capacitor is equal to charges அப்படினு சொல்றாங்க. So it's directly proportional இருக்குது. Capacitors include பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், charges அதை வந்து ஒரு parallel வந்து produce பண்ணும், okay. Capacitors எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு டிஸ்சார்ஜ் ஒரு சார்ஜஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கண்டக்டரில் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல வந்து சார்ஜஸ் என்ன பண்ணும், சேமாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணும், okay. So VC is equal to Q. So C is equal to Q divided by, it's equal to இந்த சைடு போகும்போது என்ன ஆகும், Q divided by V. It's a unit of farad. So potential difference is a high means is a charge pushed, the capacitors is a unit of farad. So here parallel plate capacitors. So we taken as C is a equation 1, okay. We taken as capacitors equal to charge divided by potential difference. So here E is equal to sigma by epsilon naught. Sigma is equal to Q by A is a value. A is a area, distance covered area. Q is a charge, okay. Epsilon naught is a relative permeability of the both the electrons. So C is equal to Q by V, E is equal to sigma by epsilon naught. This sigma is equal to Q by A. So now we apply as a E is a electric field is equal to Q by A epsilon naught. A is a area and relative permeability, okay. So we taken as two objects. One is a two parallel plate because of the we taken as this book means here this is a plate area, okay. So இந்த புக்கை வந்து என்னவா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பிளேட்டை ஒரு கண்டக்டராக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த சைடில் என்ன ஆகுது, இந்த பிளேட்டு சைடு வியூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ அந்த சைடு வியூவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அதே போல் தான் டூ பேரலல் பிளேட் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு சைடு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அனதர் சைடு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இன்பிட்வீனில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி என்ன ஆகும், ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஓகேவா. ஸோ இன் பிட்வீன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ dr is a distance. Here d will be denoted, dr will be denoted as d is a distance. So E is equal to 0. Here E is equal to Q by A epsilon naught. So V is a potential difference. Here we taken as electric field and dr. So electric field நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு எதில் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லில் பார்த்துருப்போம் நம்ம, ஓகேவா. ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அண்ட் தட் பிளேட்டில் பார்த்துருப்போம். என்னென்னா எவ்வளோ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த டிஸ்டன்ஸ். ஸோ V is equal to E dr. Here V is equal to QD is the divided is a in the epsilon naught, okay. Here the potential difference is applied. So V ஓட வேல்யூ E dr னு எடுத்துக்கிறோம், E is equal to Q by எடுத்துக்கிறோம், V is equal to
இந்த ஈயோட வேல்யூவை எங்கே அப்ளை பண்ணுறோன்னா இந்த ஈயில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஈயோட வேல்யூவை V is equal to E dr என்ற ஈக்குவேஷனில் என்ன பண்ணுறோம், ஈயில் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்ளை பண்ணும்போது V is equal to QD by divided by A epsilon naught. Okay, here we taken as electric potential is equal to integral of point. Okay, it's a potential point. So P will be taken, it's a distance R, ER. Okay, V is equal to E dr, capacitance is equal to Q by QD. So QD will be taken as a here V value. Okay, so in the V value வந்து நம்ம இங்க substitute பண்ணும்போது QD divided by A epsilon naught. So here capacitance final values are, it's a derived by the A epsilon naught divided by D distance. Okay, so the surface area and the relative permeability it will be divided into the distance coverage area. So it's a capacitance of equal to the formula. Okay, so here we taken as a dielectric strength and the movement of electron. Here we taken as a capacitance is a storage more energy and high to lower potential charges it will be released to the shell, and the potential difference is a high is the positive charges pushed to the parallel plate. Here E will be denoted as sigma by epsilon naught. It's a finally we taken as a C is the capacitance of Q by V, it's a unit farad, and the parallel plate capacitor here taken as C is equal to Q by V. It's finally we taken as V is equal to QD by A epsilon naught. It's a final state of capacitance equal to A epsilon naught divided by D. Now the capacitance will be divided into two types. One is a series, another one is a parallel. Okay, so it's a series means V is equal to W by Q. Series means it's equally series of the conductors. Okay, so conducting the series it will be related to equal. So here the work will be done equally. Okay, the electric field will be produced equally. So the finally work will be done in the conductors. So V is equal to potential difference equal to work done by the Q. It's a breakdown charges. Okay, so equal produce ஆகும்போது ஃபைனலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be breakdown. So V is equal to ED. So its ED is the electric under the distance, electric field under the distance. So it will be transferred into this side. So here we taken as a series means we taken as a one battery. So that battery connected in the three capacitance. Okay, it's a C1, C2 and C3. Okay, so one battery will be taken, three capacitors will be, it's a conductors will be taken. Okay, so it will be full of charges will be there. Okay, it's a capacitance. So volt is produced in a some voltage will be produced. So it's equally produced in these three capacitance. Okay, so the charge will be, it's a single charge, it will be produced in the equally. So here the charge will be same and the voltage will be different. Okay, so charges என்ன இருக்கு, நம்ம இங்கே எவ்வளோ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் ஈக்குவலாக மூணுத்துக்கும் செப்பரேட் ஆக போகுது. ஓகேவா, டிஸ்டன்ஸ் சாரி இதோட இது வந்து என்ன ஆகாது, சேஞ்சஸ் இருக்காது அப்படின்றாங்க. Here the capacitance is parallel means, so it will be different, it's related to different means. So here என்ன ஆகும் அப்படின்னா Q is equal to different and V is equal to same. Okay, charges will be different and the voltage will be same, it's a potential difference will be same அப்படின்றாங்க. ஓகே, எப்படின்னு பார்த்தா இங்கே சார்ஜஸ் வந்து ஒன்று தான் இருக்கும், சேம் கண்டக்டர்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பட் ஆனால் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா சார்ஜஸ் வந்து இங்கே நெகட்டிவ் அதிகமாக இருக்கும், பாசிட்டிவ் கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லை பாசிட்டிவ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம், நெகட்டிவ் கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ இது நம்மளுக்கு நேச்சராக நடக்கிற விஷயம் தான். என்னென்னு பார்த்தா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னும் போது 2-3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு அப்படியே ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ரேஞ்சும் ஃபைனல் ஆப்ஜெக்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ரேஞ்சும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இட்ஸ் வில் பி மோர் ஃபாஸ்டர் தென் த C1. ஓகே, compared to C1, C2 will be low voltage. Okay, here C1 will be high voltage. So here that will be happen. So the next class we will be seeing the explanation of this derivation. Okay, thank you students. So we will send these notes in the WhatsApp group. Okay, note it down. Thank you.